Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukkara. In this video, we are going to discuss the burning topic of Rahul Gandhi defamation case. Yesterday, some of the students asked me to explain the case as I told them in the talks class that if we do not pinpoint a person, it can't be defamation. But here Rahul Gandhi also did not pinpoint Modi, but he used the surname Modi. How it has become defamation? This is the doubt concerning the students. But anyway, that is a talks class. It's a simple class. We need not bother about it. But I will try to explain. So I will try to explain in mixed language, Telugu and English. సహజంగా అందరికీ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకు కూడా అర్థం కావాలి కాబట్టి తెలుగులో కూడా కొంచెం కలిపి మాట్లాడటం జరుగుతుంది. మీరు ఈ కేసుని యూ కెన్ రీడ్ ద కేస్ యాజ్ పూర్ణేష్ గాంధీ వర్సెస్ పూర్ణేష్ మోడీ పూర్ణేష్ మోడీ వర్సెస్ రాహుల్ గాంధీ 2019. The judgment was delivered by the magistrate J.J. Verma on 23/3/2023 in the Surat court. The genesis of the problem is during the election campaign in 2019 in Karnataka state, Mr. Rahul Gandhi, MP from Wayanad district of Kerala, he has used the slander, slander, saying that all the thieves have Modi as surname. All the thieves have Modi as surname. So this was the complaint filed by Mr. Purnesh Modi against Rahul Gandhi, stating that with the categorizing of the Modi surname, 13 crore people in India, they have been affected. Their reputation has been suffering a lot. They suffered a lot. That's why they took it as a defamation. సో సహజంగా మీకు చెప్పే ఉన్నాను, ఒక డైరెక్ట్గా పర్సన్ పేరు చెప్తేనే డిఫమేషన్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ రాహుల్ గాంధీ గారు మోడీ ఇంటి పేరు గల వాళ్ళు దొంగల్లాగా ఉన్నారేంటి అన్నాడు. సో మీకు తెలిసే ఉంటుంది, లలిత్ మోడీ లేకపోతే నీరవ్ మోడీ వీళ్ళందరి ఉద్దేశంతో ఆయన ఉంటాడు. సో కాబట్టి మోడీలందరినీ నువ్వు దొంగలు అంటావా, మోడీ ఇంటి పేరు గలవాళ్ళు, అలా ఇంటి పేరు గలవాళ్ళు 13 కోట్ల మంది ఉన్నారని మా యొక్క మనోభావాలు చెబుతున్నా, వీఆర్ డిఫేమ్డ్ అన్న ఉద్దేశంతో పూర్ణేష్ గాంధీ ఫైల్డ్ కేస్. సో ఇప్పుడు క్లాష్, నేను చెప్పింది టాట్ క్లాస్లో వస్తుందా లేదా అంటే ఇది క్రిమినల్ కేసు వేశాడు. ఈ క్రిమినల్ కేసులో యూ హ్యావ్ టు రీడ్ సెక్షన్ 499. సెక్షన్ 499, హూ ఎవర్ బై వర్డ్స్ ఆర్ సిగ్నల్స్ ఆర్ విజిబుల్ రిప్రజెంటేషన్స్ వాట్ ఎవర్ మేనర్. దట్ మీన్స్ వీ డోంట్ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ లిబెల్ అండ్ స్లాండర్. లిబెల్ అంటే మీకు తెలిసిందే కదా, లిబెల్ అంటే ఇన్ రైటింగ్ ఉండేది, స్లాండర్ అంటే నోటబడి. ఏదైనా సరే if you defame the person, you are liable for punishment for 2 years or fine or both. ఇది సెక్షన్ 499 డిఫైన్ చేసింది 500లో ఉండేటువంటి రైట్. 499 law, you have to refer to exception 2. 499 exception 2 so says it may amount to defamation concerning a company or collection of persons. మనకి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి collection of persons. So this is a collection of persons using the surname as Modi. కాబట్టి they have taken it on file. 499 clause 2 కింద ఇది కేసు టేకన్ ఆన్ ఫైల్ జరిగింది. రైట్. జరిగిన తర్వాత సెకండ్ పాయింట్, సో ద పర్సన్ హూ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ హీ హ్యాస్ టు ఫైల్ ద కేస్ నార్మల్లీ. లోకల్ స్టాండీ ప్రిన్సిపల్ మీకు తెలిసిందే కదా. కానీ ఇక్కడ అదర్ పర్సన్ పూర్ణేష్ గాంధీ, సో హీ సేస్ హీ ఈజ్ ఆల్సో ఎఫెక్టెడ్ వెదర్ హీ కెన్ ఫైల్ ద కేస్ ఆర్ నాట్. So best example is Shriya Singhal case, 66A of the Information Technology Act 2014లో వచ్చినప్పుడు, yes, if anybody is aggrieved, he can file a case. So that's why Purnesh Gandhi, he has got the locus standi to file the case. It is not necessary to establish that the complainant actually received or suffered the defamation directly or indirectly. So he can file the case. Right. Then కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైబిలిటీ, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. పలానా మోడీనా అని అనలేదుగైనా, మోడీ ఇంటి పేరు గల ఉన్నాడు. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైబిలిటీ ఆర్ అసోసియేషన్ పర్సన్స్ ఈజ్ కెన్ బి relative, can be relatable. You can relate it.
యూ కెన్ కంపేర్ ఇట్. అంతేగాని స్ట్రైట్గా లలిత్ మోడీ పేరు ఉంటేనే అవుతుంది అనక్కర్లేదు. సో general imputation, normally we think it's not a label. Earlier I told you, general imputation, all lawyers are liars, all politicians are scoundrels. You can't file it as a defamation, but it must be described or ascribed to certain individuals or certain particular group of persons. ఇక్కడ ఏమైంది, మోడీ ఇంటి పేరు గలవాళ్లే, definitely it attracts section 499. So in this connection, the justice అనకూడదు కానీ judge H.H. Verma in pair, he held that the so-called Rahul Gandhi, he himself is an MP from Wayanad district. He took the reference to the surnames of the Prime Minister to satisfy his political greed, and please remember, and defamed the particular surname people like Modi. So he is a public man, he is an MP. He should not have it. His words will have wide impact on the public. So it is not general defamation. Definitely the other people received pain and agony. Therefore, he is awarded punishment of 2 years and fine of 15,000 rupees or so. The judgment was delivered on 23rd March 2023, and still it is the topic is burning. So when once the case is decided, immediately the Election Commission of India, it has come into force. Election Commission of India varu action తీసుకున్నారు. According to section 8 clause 3 of the Representation of the People Act 1951. So this whenever any person is convicted for more than 2 years or more, he is disqualified. He cannot contest elections for the next 6 years. That means 2 elections he is disqualified. Of course, here the point is the court sentenced him immediately. They gave him time to go for appeal. There is 1 month time to 1 month or 60 days time to go for appeal. So if he goes to the appeal, we don't know whether the suspension of sentence will be there. So anyway, it's a different process. Article 102 of the Constitution of India, they deals with the disqualification members. So in this connection, you have to remember a couple of important case laws. So anyway, Purnesh Gandhi will definitely it becomes a landmark judgment. Second case is Lily Thomas versus Union of India and Lok Prahari versus Union of India 2013. In this cases only, Supreme Court defined the disqualification, how a person can be disqualified. All these things they have been discussed in the particular 2 cases. And ఈ సందర్భంగా Subramanya Swamy versus Union of India 2016 case, that was also referred by the court. Subramanya Swamy versus Union of India. And another case is Khushbu versus Kandiammal, where she stated that it is better to have live-in relationship. Her words have affected the sentiments of so many people. సో ఈ 4 కేసులు మీరు కలిపి చదువుకుంటే ఈ ఒక్క కేసులో మీకు అర్థమవుతుంది. మెయిన్గా ఏంటంటే, నో డౌట్ ఆర్టికల్ 19(1)(a) of the Constitution of India gives you so much of freedom to speak or to express whatever like, but that should not hurt the sentiments of the other. That should not defame the other people. If it defames, normally it acts like this, and presently Rahul Gandhi is disqualified. No doubt. Of course, there are so many political overtones. Yesterday, Ravi Shankar Prasad sir, he is telling that this man, why doesn't this man go for appeal? So they want to make it an issue in the Karnataka elections. Whatever it is, a political thing, let us not bother. So our botheration is why Rahul Gandhi is convicted in this particular case, Purnesh Gandhi case, under section 500 of the Indian Penal Code. It's a criminal case. Lastly, I want to tell you, a defamation case can be filed as a tort case, can be filed as a civil case, can be filed as a criminal case. Here the case is filed as a criminal case. So Purnesh Gandhi, who is this Purnesh Modi? He is also MLA from Gujarat. Another comparison is he is also a tea seller who became MLA. He is a very close confidant of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi. So that is his background. So let us not delve deep into his background. The case law is like this: Purnesh Modi versus Rahul Gandhi, Khushbu case, Shreya Singhal case, and so many other, Lily Thomas, Lok Prahari, all these, Subramanya Swamy, all these cases we have discussed. Please
Just refer to the particular cases and definitely you will be enriched with legal knowledge. Thank you.